Good morning, good evening, good afternoon. I'm an alcoholic and my name is Craig. Honored and privileged to be here with you guys today, and I appreciate the opportunity to share my experience, strength, and hope. And thank you to the group, and thank you for the interpreter so that we can connect and we can understand each other. Translate. Yeah, you can go more than that, but way more than that if you wish to. But this is fine as well. సో ఆయన పేరు క్రేగ్ అండి. ఆయన ఒక త్రాగుబోతు. ఆయన మనకి గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్తున్నారు. ఇక్కడికి వచ్చి షేర్ చేస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. My home group is the Mighty Purpose and Rhythm Group. We are an online group as well. We meet at 9 p.m. on Thursday nights, New York City time. Um, I have a sponsor, I have a service sponsor, and I attend my home group's business meetings. All of those I think are important in my sobriety, not only when I'm new in AA, but also my current stance in AA, my current believing. My topic today is spiritual life is not a theory. We have to live it. And in my experience, Alcoholics Anonymous is based in action. We get the things that are promised to us. We get the things that our leaders, the people before us, have showed us by taking the actions they have taken. So some of those actions I need to do, whether I'm 30 years sober or 30 days sober, is engage in the program of AA, have a home group, do service, stuff of that nature. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఆయన హోమ్ గ్రూప్ వచ్చి మైటీ పర్పస్ అండ్ రిథమ్ అండి. అది కూడా ఒక ఆన్లైన్ గ్రూపే. ప్రతిరోజు రాత్రి 9ంటికి న్యూయార్క్ టైంలో కలుస్తారు. ఆయనకు స్పాన్సర్ ఉన్నాడు, ఒక సర్వీస్ స్పాన్సర్ కూడా ఉన్నాడు, రికవరీ స్పాన్సరు, సర్వీస్ స్పాన్సరు. సో ఆయన బిజినెస్ హోమ్ గ్రూప్ మీటింగ్స్ అటెండ్ అవుతాడు రోజు. ప్లస్ బిజినెస్ మీటింగ్స్ కూడా అటెండ్ అవుతాడు హోమ్ గ్రూప్. ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఈరోజు టాపిక్ వచ్చి ఆధ్యాత్మిక జీవితం అన్నది ఒక థియరీ కాదు, ఒక దాన్ని మనం జీవించాలి. అంటే మనం కార్యాచరణలో పెట్టాలి. ఆ కార్యాచరణలో నేను 30 రోజులు సోబర్గా ఉన్నా పెట్టాలి, 30 ఏళ్ళు సోబర్గా ఉన్నా పెట్టాలి. అందుకనే నేను ఇవన్నీ చేస్తాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. My sobriety date is November 28th, 1998. So by the grace of God, in a month or so, month and a half, whatever it is, I will have 27 years. But I'm just as desperate today to take the actions of Alcoholics Anonymous as I was when I got here. The more I work the steps, the more I connect with God, the more I, diminish my ego, open myself to things outside of what I think, the more I realize I need this, because everyone else can see me clear as day. It's me that sometimes can't see myself or don't see myself accurately. And that's what the actions of Alcoholics Anonymous do for me. And when I'm talking about actions for today's purposes, I'm talking about the 12 steps, I'm talking about the 12 traditions, I'm talking about the 12 concepts, I'm talking about all the guideposts that our co-founders and the first 100 and the people who came before us, even the people that sponsor you and I, or even the people that started the home group that we belong to, or whatever it might be. That's what I'm speaking of. That's what I'm mentioning. Taking those actions, because every person that I've wanted what they had in Alcoholics Anonymous, that have impressed me, that made me feel connected or inspired, has come from action, not just talking. I mean, you can talk. That's what we all did, or at least that's what I did before I got sober. Is I talked a good game. I always talked a good game, but now it's time for action. Translate. థ్యాంక్ యూ. ఏంటంటే ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్లో కార్యాచరణ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అన్నది చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఈయన కార్యాచరణ అంటే నేను ఏంటంటే ఆయన సోబ్రైటీ డేట్ చెప్పారు, నవంబర్ 28, 1998. ఇంకొక దేవుడి దయ ఉంటే ఈ నవంబర్కి 27 ఏళ్ళు అవుతాయి కంప్లీట్. కాకపోతే నేను ఈ రోజుకి కూడా నేను అంతే ఉత్సాహంగా కార్యాచరణ చేస్తాను నేను మొదట్లో వచ్చినప్పుడు. ఎందుకంటే నాకు నేను మాటలు చాలా చెప్పేవాడిని, మాటలు చెప్పటం కాదు, చేతల్లో చూపించాలి. సో నేను ఈ రోజుకి 12 సోపానాలు చాలా సీరియస్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. 12 ట్రెడిషన్స్, 12 కాన్సెప్ట్లు కూడా చూసుకుంటాను. అలాగే ఏంటంటే ఇవన్నీ
నేను ఇప్పుడు దాకా నాకు ఎవరైతే ఇన్స్పైర్ చేశారో, ఎవరినైతే అదే ఇన్స్పైర్ అంటే ఎవరినైతే చూసి ఏలో అలా ఉండాలి అనుకున్నానో, లేకపోతే ఎవరి ఆధ్యాత్మికత అయితే నచ్చిందో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ, కార్యాచరణ చేసిన వాళ్ళే, కవులు చెప్పిన వాళ్ళు కాదు. సో ఆ కార్యాచరణ ఆ, చేసి చూపించారు. అది మన హోమ్ గ్రూప్ పెట్టిన వాళ్ళు అవ్వ ఉండొచ్చు, మనకంట ముందు వచ్చిన వాళ్ళు అవ్వ ఉండొచ్చు, ఎవరైనా ఉండొచ్చు. ఏఏలో ముందు నిలబడిన వాళ్ళందరూ కూడా కార్యాచరణ తోటే నిలబడ్డారు. ఆ, ఆ, అని చెప్పి, సో అందుకనే ఆ కార్యాచరణ అన్నది, ఆధ్యాత్మికత అన్నది ఒక థియరీ కాదు, కార్యాచరణలో ఉండాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్, క్రైగ్. Thank you. My home group took the action of leaving the doors open. My sponsor took the action of working with me and reading the big book and the 12 steps, and then later on A comes of age and the 12 traditions, and later on the service manual and the concepts. The people in my group took the action to say hello and open the envelope and share experience, strength, and hope. And again, this is why I feel so strong, so passionate about this topic, because I learned early on going through the book of Alcoholics Anonymous with my sponsor that my main problem resides in my mind. My alcoholism talks to me in my own voice. It's the head that puts me in positions to be distorted. I either think people love me when I'm not being right, or I think people hate me when, like, all these kinds of things go on in my head. But all that really matters is the actions I take. And from the very beginning, the first action we did was we sat down and we started going through this book and we started to identify of what it meant to be alcoholic. And I felt very blessed that my sponsor early on helped me learn about what Alcoholics Anonymous was, even before I diagnosed myself as an alcoholic. I learned that it's in many different countries and many different languages, that there's a lot of things happening outside the home group in order to make this possible. And I thought that was very important because it empowered me to want to connect with an organization that was like a movement that was helping people. It wasn't just small potatoes. This was a big thing I was a part of. And I was watching it with my own eyes, with the home group members, again with the sponsors. The actions they were taking is what inspired me to want to be a part of this fellowship, and obviously to not just stop drinking, but to have a new way of life, one that was certainly better than my life, which was just being obsessed with alcohol and only concerned with myself. Translate, please. థ్యాంక్ యూ. సో ఇది నాకు స్టార్టింగ్ నుంచి ఉందండి కార్యాచరణ అన్నది. కార్యాచరణ మా స్పాన్సర్, నాకు మంచి స్పాన్సర్ ఉండటం వల్ల మా హోమ్ గ్రూప్ ఎప్పుడు మీటింగ్ తలుపులు తెరిసే కార్యాచరణలో ఉంటారు. తెరిసి పెట్టాలి ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా మీటింగ్ గదులు. అలాంటి కార్యాచరణల వల్ల ఆ, మా స్పాన్సర్ నాకు బిగ్ బుక్, ఇనిషియల్గా బిగ్ బుక్ చదివి అర్థం చేపించి, ఆయనకు చేసిన కార్యాచరణ బిగ్ బుక్ లో చెప్పింది చేయటం, అలాగే ట్రెడిషన్స్, అలాగే సర్వీస్ మాన్యువల్, కాన్సెప్ట్స్, ఇవన్నీ ఏ కమ్స్ ఆఫ్ ఏజ్, ఇవన్నీ కూడా ఆయన నాతో పాటు చదవటం వల్ల, నాకు వినిపించడం వల్ల, ఆ కార్యాచరణ వల్ల, ఆయన చేసిన కార్యాచరణ వల్ల నాకు ఏ వచ్చింది. అలాగే ఆ ఏంటంటే ఆ, ఇది నాకు అసలు నేను రాకముందే నాకు గురించి చెప్పటం మా స్పాన్సర్, ఎన్ని దేశాల్లో ఉంది, ఇదేదో మామూలు చిన్న ఒక మిత్రమండలి కాదు, ఇదొక ఆ, ఏంటంటే ఆ, ఇదొక మొత్తం ప్రపంచంలోనే ఎన్నో దేశాల్లో ఉన్న ఫెలోషిప్, ఎప్పుడు ముందుకు సాగుతున్న ఫెలోషిప్ అని నాకు ఆయన చెప్పటం, గురించి ఎలా పనిచేస్తుంది, నా బిగ్ బుక్ చదవక ముందే ఎన్ని చెప్పటం తోటి నాకు ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ మీద నమ్మకం వచ్చింది. ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ ఇదేదో చిన్న ఫెలోషిప్ కాదు, ప్రపంచం అంతా పనిచేస్తుంది ఇది అని చెప్పటం వల్ల చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. Alcoholics Anonymous didn't necessarily make me happy. It allowed me to be useful. And in turn, it gave me purpose. And then through that grew relationships and happiness and confidence and all of these things that I lacked in my drinking days or even in my early sobriety. But the reason I have to live the spiritual life in my experience, although those are important and I'm glad I have those, it's a very simple prospect to stop drinking and to no longer drink. And
I don't have a shot at that if I'm sitting around pondering Alcoholics Anonymous, or if I'm saying no to service opportunities, or I'm not showing up when AA needs me, or someone in Alcoholics Anonymous needs me. And of course, when my family needs me, my job needs me, my community needs me. But for the purposes of Alcoholics Anonymous, I'm speaking simply of treating my alcoholism. I can't do that without the actions of this program. And to me, the actions of the program are way, way bigger than just the 12 steps. As powerful, as potent, and as important as the 12 steps are, there's still the connection with the home group. There's still the service that is the heartbeat of Alcoholics Anonymous and allows us to thrive. It allows me to meet you guys. It allows us to connect. The service structure, the decisions we make, the democratic movement of the ability to hear what other people in Alcoholics Anonymous think, because they probably have a better idea than I do about something. So I need to be open to listening to that. So I grew from sitting down with my sponsor, which I'm going to talk about, but going through those steps and becoming less selfish and, making amends and stuff of that sort. But then that grew like even beyond this fourth dimension that we speak of. And I really felt like I was in the center of the universe, meaning the universe of AA. And again, the opportunity to play a small part of a huge piece necessary to help AA be there for the alcoholic who suffers, whether that's in a prison, whether that's a treatment center, whether that's someone coming into the home group. But again, it all started from action, not from thinking about it. It was the actions that we take in these 12 steps. Translate, please. షూర్. ఏంటంటే మామూలుగా ఇది ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ నాకేమి ఇనిషియల్లీ సంతోషం ఇవ్వలేదండి. ఆహా! ఆ సంతోషం ఎలా వచ్చిందంటే మెల్లిగా నా జీవితానికి ఒక అర్థం వచ్చి, నలుగురికి ఉపయోగపడుతుంటే, ఈ సర్వీస్‌లో కలిసి రకరకాల మానవ బంధాలు పెరుగుతూ పోయి ఏఏలో, దీనితోటి నాకు సంతోషం వచ్చింది. ఆ! సో, దాని గురించి నేను చేయను ఇయన్నీని. నేను బేసిక్‌గా సింపుల్‌గా పెట్టాలంటే, నేను తాగకుండా ఉండాలంటే, ఆ శక్తి నా దగ్గర లేదు. దానికి నేను ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలి. దానికి నేను కార్యాచరణ చేయాలి. సో, ఇయన్నీ తర్వాతొచ్చే బై ప్రొడక్ట్స్. ఆ! సో, ఇదంతా కూడా మెల్లిగా వచ్చింది అన్నట్టు చెప్పారాయన. ఇయన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్తే. చేసుకుంటూ వెళ్తే ఒక ఏఏ యొక్క ప్రపంచంలో నేను సెంటర్ కింద ఫీల్ అయ్యాను. నా ప్రపంచం చాలా పెరిగింది. ఆ! ఏంటి స్టెప్స్ అన్నయి చాలా ఇంపార్టెంట్. యాక్చువల్లీ చాలా పోటెంట్ కూడా. అంటే చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. నా స్వార్థం నుంచి నన్ను బయటికి తీయడానికి. ఆ! కాకపోతే స్టెప్స్ కంటే ఇంకా పైన చాలా ఉంది. ఇంకా చాలా కార్యాచరణ ఉంది. సర్వీస్ ఉంది. నా హోమ్ గ్రూప్ ఉంది. ఇలాంటి ఇంపార్టెంటియన్నీ నాకు చాలా ఏంటంటే నా ఫ్యామిలీ ఉంది. నా డ్యూటీ ఉంది. ఎవరికి ఎలా కావాలో నేను అలాగ ఉపయోగపడేలా తయారు చేసింది ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్. ఆ! సో, ఎవరైనా ఏఏలో సర్వీస్‌కి పిలిస్తే నేనెప్పుడు అవైలబుల్‌గా ఉంటాను. ఆ! ఎందుకంటే నా కార్యాచరణ ఇంపార్టెంట్ అది అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆయన స్పాన్సర్‌తో ఎలా స్టెప్స్ చేశారు అది కూడా చెప్తారంట. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So going through the book, being empowered of the importance of Alcoholics Anonymous, watching the people in my home group coming to ego deflation and knowing that I can't stop drinking on my own, that 17 institutions and incarcerations was all that I would ever come up with. I started to go through the journey of the 12 steps, and I came to the conclusion in the first 43 pages that I was alcoholic, separate thought, that my life had become unmanageable. So I am powerless over alcohol. I could never, ever safely have another drink, and that my life left to my own devices is unmanageable. And it was time for me to open up and take actions, which was so hard for a guy like me coming off the streets that didn't trust anyone. I didn't trust people because of what I saw on the streets, and I didn't trust people because I wasn't trustworthy. And to try to slowly open up towards that would have never came to fruition if I didn't sit down and take the action of going through the book and coming to the conclusion that I was powerless, because I only make a decision when it benefits me. I'm a self-centered alcoholic, and I realized that this was not going anywhere unless I was going to change. And so that's what I did. I accepted in my innermost self, in my heart of hearts, not in my mind of minds, but that
I was alcoholic and I need help. And then, we continued through the book, and I opened my heart and my mind to the possibility of a power greater than myself, not just a power that exists, but one that I could actually take action with, that I could actually believe can restore me to sanity. Sanity meaning no longer drinking, but then of course growing sanity, being in a irresponsible, committed relationship, being a good friend, being a good home group member, all of those things. And then of course we got to getting on our hands and knees and taking the action of saying the third step prayer. And that was me committing to the rest of the program. That was me committing to work the rest of the steps and follow through with the actions that this process requires. Translate, please. సో కార్యాచరణ అంటే ఫస్ట్ నాకు ఏంటంటే బుక్ చదవక ముందే కొంచెం ఏఏ గురించి తెలిసి ఎన్ని చదువుతుంటూ కాస్త నమ్మకం వచ్చింది. కానీ స్టార్టింగ్లో నాకు చాలా కష్టంగా ఉండింది. ఎందుకంటే నేను సుమారుగా 17 రీహాబులకి, జైలుకి ఎన్ని కలిపితే 17 సార్లు వెళ్ళాను, డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి. సో అలాంటి వాడు నేను అంతా వీధుల్లో పెరిగా. అలాంటి వాడికి సడన్గా వచ్చి మా చెప్పిన మాటలు నమ్మాలంటే కష్టంగా ఉండేది. ఎందుకంటే నాకు ఎవరి మీద నమ్మకం ఉండేది కాదు, నా మీద నాకే అసలు నమ్మకం ఉండేది కాదు. కాకపోతే నేను శక్తిహీనుడని అర్థమైంది తాగుడు ముందు. ఇంకో సపరేట్ లైన్ అండి, రెండో లైను, నా జీవితం అస్తవ్యస్తమైందని. సో అది ఆ, అది కూడా నాకు అర్థమైంది. కాకపోతే ఈ కార్యాచరణ చేయాలంటే కష్టంగా ఉండింది, ఎస్పెషలీ నమ్మి చెయ్యాలి అంటే. కాకపోతే ఏంటంటే మా హోమ్ గ్రూపు ఆ, ఏంటి చే నా ముందు వచ్చిన వాళ్ళు చేసింది, ఆ హోమ్ గ్రూప్ ఓపెన్గా పెట్టడం, ఇవన్నీ చూసి నేను చేయటం మొదలు పెట్టాను. రెండో సోపానంలో నేను జస్ట్ దేవుడు ఉన్నాడు అనుకోవటం కాదు, ఆ దేవుడితో పాటు నేను ఇవన్నీ చేయగలగాలి. దేవుడు నన్ను శానిటీకి అంటే పిచ్చితనం నుంచి మంచితనంకి, ఉత్తి తాగుడు నుంచే కాదు, మామూలుగా కూడా నేను ఒక మంచి మిత్రుడిగా, ఒక మంచి హోమ్ గ్రూప్ మెంబర్గా, ఒక మంచి ఫ్యామిలీ మెంబర్గా ఉండగలిగేలా చేయడానికి ఆ దేవుడు నా ఈగోని తగ్గించడానికి, ఈగో డిఫ్లేషన్ నాకు కనిపించదు, పక్కన వాళ్ళందరికీ కనిపిస్తుంది. సో నేను ఎలాంటి స్వార్థపరుని అంటే, నేను నాకు పని చేస్తే తప్ప, నా ఉపయోగం ఉంటే తప్ప నేను ఏ పని చేయను. నా గురించే చూసుకుంటాను నేను అంటూ ఉంటాను ప్రోగ్రాంలో. సో దాని నుంచి నేను బయటకు వచ్చేలాగా ఉపయోగపడింది. దాని తర్వాత మూడో సోపానం ఏంటి నేను చేసే కార్యాచరణ అంటే, ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాను, నా ఇచ్చని, నా జీవితాన్ని నా ఉన్నత శక్తికి ఇవ్వాలని. ఈ రెండో సోపానంలో నమ్మిన ఉన్నత శక్తిని. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, మిగతా కార్యాచరణ కూడా చెయ్యాలి, నా ఇచ్చని జీవితాన్ని ఇచ్చినప్పుడు ఏలో ఉన్న మిగతా స్టెప్స్ చెయ్యాలి. అది తదుపరి కర్తవ్యం ఏంటంటే మిగతా స్టెప్పులు చేయటం అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ క్రేగ్. Thank you. And we continue with the program of action in the process of the 12 steps of Alcoholics Anonymous by taking that third step and committing to do the rest of the program and going into that fourth step where all of it's action, but as those of us have done before, or those of us that have heard about it in meetings, there's definitely a lot of action that's necessary in the fourth step. Writing out the things that I'm angry with, people's, places, institutions, animals, you name it, thoughts, ideas, principles, and writing out all my fears, and writing out my sexual conduct and my conduct in relationships, and writing out my harms, and being in constant prayer through all of this is a lot of action. And in my experience, it's so important to continue to take action. The process of the fourth step is supposed to be swift, thorough, detailed, but swift. And when we don't take action, and I've done both because I've done several fourth steps in my life, I don't want to sound like, just because I'm sharing my experience about what has worked, that I've never balked or I don't have defects like everyone else. But when I don't take the immediate action with the fourth step, I pay for it. I mean, imagine going into a dentist and opening up a cavity and leaving that nerve raw and exposed until the next time you want to make time to go to the dentist. I mean, that's what the fourth step is like for me. Like, you're opening up the cavity, and the purpose is to pull the root out and to remove, the decay and the rot and the things that aren't salable.
But if I just ignore it or balk or push it down, and there's a friend that I have in Al-Anon that says all the time, when we push something down, it grows roots. So we have to be careful of what we try to avoid because it will just come back later. Anyways, taking the action of this 4 step was very humbling, very tedious, but so necessary to have the fruits that I have today. Most importantly, peace of mind. Translate, please. సో నెక్స్ట్ నాలుగో సోపానం అంతా కార్యాచరణే, రైట్. మీరు వినే ఉంటారు చాలా మీటింగ్లో. మొత్తం ఇన్వెంటరీ అంతా తీయటం అంతా కార్యాచరణ. కాకపోతే ఈ కార్యాచరణ నేను చాలాసార్లు చేశానండి. 4వ సోపానం అంటే ఏదో గొప్పలు చెప్పడానికి కాదు. కాకపోతే నేను ఎప్పుడు ఈ కార్యాచరణ పోస్ట్పోన్ చేసిన, ఒకసారి స్టార్ట్ చేసాక అది నాకు ఎప్పుడు సరిగ్గా, నాకు ఓన్లీ బాధనే కలిగించింది. నాకేం ఉపయోగం లేదు. ఎందుకంటే ఇది డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి పుచ్చి పన్నుకి మొత్తం అంతా కోసేసి దాని తర్వాత పన్ను కూర్చపోతే ఏమవుతుంది? మళ్ళీ ఆ పన్ను కూర్చటం లేట్ అయితే ఏమవుతుంది? పుచ్చి పన్ను నొప్పేస్తుంది, ఇంకా నొప్పేస్తుంది మామూలు దానికంటారు. సో అలాగే ఇది కూడా ఒకసారి మొదలు పెట్టాక నేను పోస్ట్పోన్ చేస్తూ ఉంటే ఓన్లీ నాకు వచ్చేది ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు, నొప్పి ఒకటే. సో దాన్ని ఏంటంటే తరువుగా ఉండాలి, స్విఫ్ట్గా ఉండాలి, ఫాస్ట్గా చేయగలగాలి. దానివల్ల ఏంటంటే నాకు వచ్చే ఫలితాలు అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఆ ఫలితం ఏంటంటే ప్రశాంతత. నా గురించి నేను చూసుకున్నాక నేను ఈ కార్యాచరణలో కష్టపడితే నా ఫలితం తీయని ఫ్రూట్ లాంటిది అనమాట అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So continuing to take those actions while I'm in that process of the 4 step, the other actions that are very necessary while I'm in that 4 step, because people are going to let me down, I'm going to let people down, is the process of prayer, much like your group did before the meeting, the meditation. We don't wait until the 11th step to do prayer and meditation. In the 11th step, we improve our prayer and meditation. I was taught from the very beginning to be praying and meditating, and I needed to do a lot of that through the 4 step because all of that stuff was exposed. All of that stuff was raw. Like I was very confused and unsure. I just wanted to get sober, but I also was learning that I had way more problems than just my alcohol consumption. Like I had alcohol, like the book says, was just a simple symptom. I had many other things that were putting me in positions to continue my drinking, to be spiritually sick, to not take the actions I need to take. That's the greatest thing that AA has given me. It's given me a power source to take actions. Because I'll be honest with you, even in my drinking days, I knew what was right and wrong, even though I was doing wrong all the time. I knew things I wanted to change. Even in early sobriety, I knew there was things that I should do differently or I should do better, but I didn't have access yet to the power. And with the 12 steps now is it gives me the access to the power. I ask God for the power to make these changes. I take the actions for there to be changes. I don't get free from my resentments if I don't take the actions to work through them. I don't get free from my fears. I don't change my inappropriate sexual behavior if I don't take the actions to look at it and work with a sponsor. And then, of course, as we get through those steps, to make the amends I need to, or to make the changes I need to. And that's what these actions do. I mean, Alcoholics Anonymous, as spiritual and as inspirational as it is, it's very transactional. If we do this, we get that. And again, that's my topic today, the spiritual life, we have to live it. Because if I don't, in my experience, my mantra is I'm going either towards God or I'm going towards a drink. All day, every day, that's my mantra. Whether it's showing up for this meeting, whether it's talking to my stepson, whether I get on the highway, my mentality is I'm going towards God or I'm going towards a drink. And it's got to be all on the line for me every day. And that's where the actions matter. Translate, please. సో ఈ ఏంటంటే మనం ఈ 4th స్టెప్ రాసేటప్పుడు పాత పుండులన్నీ తవ్వుతాం కాబట్టి చాలా పచ్చిగా ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది. నాకేం చెప్పారంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఒకటి చెప్పారండి, 11వ సోపానం దాకా ఆగక్కర్లేదు ప్రార్థనా ధ్యానానికి, మొదటి రోజు నుంచి చేయొచ్చు.
నాతో చేపిచ్చేవారు మొదటి రోజు నుంచి. ఆ, దాని తర్వాత ఇంప్రూవ్ అవుద్ది 11వ సోపానానికి వచ్చాక. ఆ, కథ ఏంటంటే అది మొదటి రోజు నుంచి చేయగలిగే స్టెప్ అది. నాకు ఇది ప్రార్థనా ధ్యానం చాలా ఉపయోగపడింది 4వ సోపానం రాసేటప్పుడు, ఎందుకంటే ఇలా పచ్చి పచ్చిగా ఉండింది అంతా తవ్వుతుంటే. ఆ, కాకపోతే ఈ కార్యాచరణ చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను మారాలి అంటే. ఆ, నేను నా రిజైన్మెంట్ పోవాలి అంటే నేను రిజైన్మెంట్ రాయాలి, రాసి దాంట్లో నా తప్పేంటో చూసుకోవాలి, లేకపోతే భయాలు పోవాలంటే భయాలు ఇన్వెంటరీ రాయాలి. నేను నా లైంగిక ఆ, ప్రవర్తన మారాలి అంటే నేను లైంగిక ఇన్వెంటరీ తీయాలి. తీసాక నాకు ఇన్ని ముందు నుంచి నాకు ఉండింది ఇలా మారాలి ఇలా చెయ్యాలి అని. కాకపోతే ఆ పవర్ ఎక్కడుంది? సో ఆ పవర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే నేను ఇవన్నీ చేసి అప్పుడు ఆ పవర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఆ, కాకపోతే ఈ ఏంటంటే చాలా ఆధ్యాత్మిక ప్రోగ్రామ్ అంటారు, కాకపోతే నువ్వు చేస్తేనే వస్తుంది. ట్రాన్సాక్షన్ అనమాట. నువ్వు ఇది చేస్తే అది వస్తుంది. ఆ! సో, ఇయన్నీ చే చేద్దాం అనుకున్నా నా దగ్గర ఆ పవర్ లేదు. ఆ పవర్ కోసమే ఇయన్నీ చెయ్యాలి దేవుడి కోసం. నేను రోజంతా ఒకటే అనుకుంటా. అదే నేను మెలకువగా ఉన్నంత సేపు ఒకటే నాది. ఈదర్ నేను గాడ్ దగ్గరికెళ్తా, ఆ! లేకపోతే మందు దగ్గరికెళ్తా. అది ఈ మీటింగ్‌కి అటెండ్ అవ్వటం ఏంటి గానీ, లేకపోతే సవతి కొడుకుతో మాట్లాడటం ఏంటి గానీ, లేకపోతే హైవే మీద డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు ఏంటి గానీ, రెండాటిలో ఒక చోటకే ఎళ్తా. ఈదర్ మందు దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతాను, లేకపోతే గాడి దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతాను. అంతే, రెండే చాయిసెస్ ఉన్నాయి నా దగ్గర అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ క్రేగ్. Thank you. So after doing all of this writing and soul searching and being as fearless and thorough as I could, and the prayer and the meditation and the constant trying to be of service so I can stay out of my own way, we got to the fifth step, and again I had to take the action of trying to be humble, the action of asking for help, the action of asking God for the power to be honest and open, because of course there was things I didn't want to discuss there. I had to take the action of trusting my sponsor, making time to go over this because it was a very long and detailed fourth step. So we needed to make the time. So the commitment was there, and I reaped the rewards from it. You know, he shared things with me that he identified. I shared things. We looked at my patterns. We saw that I was selfish, dishonest, self-seeking. I was frightened. I was manipulative, controlling, and we saw all these things. And we created some ideals. I created ideals, and I shared my ideals with my sponsor, and he gave me his perspective with respects to my relationships. Like, how do I want to behave in my relationships moving forward? And making that connection with God. And again, all of this is action. None of this is sitting on the couch thinking about this. None of this is in the attic writing a poem about it, or going for a run and hoping. There's nothing wrong with a vision. There's nothing wrong with hoping, but I'm saying to get the results, all of my experience, those only came from action. Um, so again, took that action and reaped the benefits, and from what we found in the blueprints of the fourth step and in the conversation of the fifth step, I started to go on to my sixth step and asking God to help me be willing to follow his path, and then said the seventh step prayer, and then we started to get into more action, which was the eighth and ninth step. Translate, please. షూర్. సో ఈ కార్యాచరణ ఇంకా చేయాలి. ఏంటి ఆ కార్యాచరణ? మా స్పాన్సర్ మీద నమ్మకం పెంచుకునే కార్యాచరణ, ఆ, నేను వినయం పెంచుకునే కార్యాచరణ, ఓపెన్ మైండ్ పెంచుకునే కార్యాచరణ, ఆ, ఇవన్నీ కూడా ఆ, ఏంటంటే ఆ, దేవుడు సహాయం కోరి ఆ, ఈ కార్యాచరణ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఆ ప్రేయరు మెడిటేషన్ నేర్పించారు కదా ఆటల ద్వారా. ఆ, సో ఈ కార్యాచరణ ఆ, నేను చేసుకునే కొద్దీ, ఎందుకంటే నాకు చాలా విషయాలు చెప్పబుద్ధి కాదు, స్పాన్సర్ని నమ్మబుద్ధి కాదు. ఆ, ఇది ఎన్ని చూసినప్పుడు నేను మొత్తం ఏలో చూసింది ఏంటంటే అండి, విజన్ ఉండటం తప్పు కాదు. రేపొద్దున ఇలా ఉండాలి. కాకపోతే కౌచ్ మీద కూర్చుని ఆలోచించి లేకపోతే పద్యాలు రాస్తే ఏమీ అవ్వదు దాని గురించి. ఆ, ఆ, సో మనం కార్యాచరణ చేయాల్సిందే, అప్పుడే అవుతుంది. ఆ! సో, ఆ కార్యాచరణ చేసాక స్పాన్సర్‌తో కూర్చొని మాట్లాడేటప్పుడు ఆయన అనుభవాలు చెప్పాడు.
నేను నా అనుభవాలు చెప్పాను. మేమిద్దరం కూర్చుని ప్యాటర్న్స్ నేను ఎలా బిహేవ్ చేస్తాను, స్వార్థము, స్వార్థ చింతన, స్వయం లాభాపేక్ష, భయాలు, ఇవన్నీ నా ప్యాటర్న్స్ ఏంటి ఆ, అన్నది చూసుకున్నాం ఇద్దరం. అప్పుడు నేను ఎలా ఉండాలి అన్నది, నా వర్చ్యూస్, గోల్స్ ఏంటి అన్నది కూడా మేము రాసుకోవటం జరిగింది. దాని తర్వాత 6-7 సోపానాల్లో మామూలుగా మళ్ళీ అన్ని దేవుడి దగ్గర తీసుకెళ్ళి అడుగుతాం. దాని తర్వాత ఇంకా కార్యాచరణ వస్తుంది 8వ సోపానంలో. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So then I had to take the action of looking at all these people, places, animals where there was harm, and I had to take a note card and take the action of writing down my harm and writing down what I'm willing to do to make it right, and saying the prayer. I won't repeat the prayer because I don't know if Craig will remember the prayer, but it's a very important prayer that's specific. It's a long prayer to each one of these harms on my 8 step. But the point of the prayer is to ask God to open me to letting go of control and making this amends, and also bringing forgiveness to the situation. And after that work, which was a lot, and the work I had already done was a lot, but guess what? Trying to control my drinking and trying to stay out of jail and trying to stop drinking was way harder than this. But so I kept taking these actions, and then I had to go out and start taking the actions of the 9th step. And if there's anyone on the call who has done that, they understand what that's like. Sometimes the heart beats fast, sometimes the palms are sweaty, sometimes we're afraid of being wrong, sometimes we're afraid of what people are going to think or what they're going to do. But that's where this line comes from. This line comes from into action just before the 9th step facts. Some people call it 9th step promises, but before the 9th step facts, it's the spiritual life. We have to live it. We say in Alcoholics Anonymous all the time, let go and let God. And for me, there's no such thing until I make amends. I don't get to let go of anything until I make the amends. So I'm very convinced that all through AA, it's the actions and the continuous actions that put me in the position to be at peace. Forgetting about something is not letting go. Truly forgiving and truly being at peace, and being able to look people in the eyes, and being able to make decisions regardless of how you feel, and all of those things. No longer being imprisoned by the mind, never mind alcohol. I don't get those unless I take the actions of the 9th step. And it was one of the hardest things to do, even harder than the 4th step, in my opinion. But these were the actions I had to take to be free from alcohol and to be free from my own self centeredness. Translate, please. షూర్. దాని తర్వాత 8వ సోపానంలో మొత్తం ఎవరెవరికైతే హాని చేశానో, మనుషులు అవ్వచ్చు, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అవ్వచ్చు, పశువులు అవ్వచ్చు, జంతువులు అవ్వచ్చు, ఎవరెవరికైతే హాని చేశానో లిస్ట్ రాసి ఒక్కొక్కరికి ఒక ప్రేయర్ చేయాలి. పెద్ద ప్రేయర్ ఇప్పుడు నేను చెప్పనది. మెయిన్గా జిస్ట్ ఏంటంటే, అదే సారాంశం ఏంటంటే ప్రేయర్ది, నాకు వెళ్ళి ఓపెన్ మైండ్ ఇవ్వు, ఆ, అదే నాకు వ్యతిరేక భావాలు లేకుండా, ఓపెన్ మైండ్ అంటే వ్యతిరేక భావాలు లేకుండా ఏమెంట్స్ చేయనివ్వు, దీంట్లోకి క్షమను తీసుకురా నువ్వు, ఆ, దాని చేయడానికి ఇష్టతను తీసుకురా అన్నది సారాంశం దాన్ని, ఆ ప్రేయర్ది. సో నేను చాలా మంది అంటారు ఏలో లెట్ గో లెట్ గాడ్, నువ్వేమీ లెట్ గో చేయలేవు 9th అయ్యేదాకా అని చెప్తున్నారు. నువ్వు లెట్ గో చేయాలంటే 9th స్టెప్ అవ్వాలి, అప్పుడే లెట్ గోకి వస్తావు నువ్వు. సో ఏంటి అది, ఆ, నాకు రకరకాల భయాలు ఉంటాయి. చాలా మందికి ఇక్కడ ఉన్న చేసిన వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, వాళ్ళు ఏమంటారు, లేకపోతే ఆ, నన్ను ఎలా ట్రీట్ చేస్తారో, ఇలా రకరకాల భయాలు ఉంటాయి. అన్నీ దాటుకుని వెళ్ళడానికి ఆ ప్రేయర్ చేసుకుని వెళ్ళి దాటుకుని వెళ్ళాలి. నా ప్రకారం అయితే, అంటే ఆయన ప్రకారం అయితే 4వ సోపానం కంటే 9వ సోపానం కష్టం. కాకపోతే ఇది చేస్తే తప్ప నాకు ఆధ్యాత్మ అనుభవం పూర్తిగా రాదు, ఇది కంప్లీట్గా చేస్తే తప్ప. ఎప్పటికప్పుడు కరెంట్ ఉండాలి అన్నట్టు. సో అది ఎలాగంటే ఆయన 9th స్టెప్ ప్రామిసెస్ అంటారు, అది ఏంటంటే ఫ్యాక్ట్స్ అంటున్నారు. 9th స్టెప్ నిజాలు, వాగ్దానాలు గంట. సో అవన్నీ నిజం రావాలి అంటే 9th స్టెప్ నేను చెయ్యాలి.
ఆ, దీంట్లో అప్పటికే నాలుగో సోపానానికి చాలా కార్యాచరణ చేసి ఉంటారు మీరు. కాకపోతే నైన్త్ స్టెప్ ఇంకా ఎక్కువ కార్యాచరణ, నైన్త్ స్టెప్ చేయాలి అంటే కాకపోతే చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. And so, yeah, so I went out and I had to make amends to people that I didn't like, to people that I did like. But the bottom line was it was about my side of the street, and I needed to clean up where I was wrong. Whether it was a small, sarcastic, mean comment, or it was something much larger on the scale of harm. Everything and anything in between, I needed to make right, except when to do so would injure someone else. But in my experience, believing in karma, I needed to still make something right, even though I might not have directly contacted them. I still needed to make sure. For example, there was a girl from high school I had harmed and I couldn't find her. So instead of just saying, oh, well, I can't find her, I brought a case of big books into a women's shelter. Like for everything that I had, it was very important for me to bring some sort of positivity. Obviously, whenever possible, to make the direct amends, but when it wasn't possible, to still bring some sort of positivity to the situation. Again, all of these actions, and it's not very different because when I was out there drinking, I took every action I needed to get alcohol. I took every action I needed to convince you I was fine, or to convince you I needed more money, or to convince you don't worry about it. Whatever it is, I took all these actions. And so it's the same thing. I really don't understand anymore the idea. So let me be careful how I phrase this, because again, I'm no different than anyone else. Of course I balk, of course I have defects, but in general, I don't understand the concept of not wanting to grow spiritually because I've seen the light. I know that it brings me freedom. I know that it keeps me relieved from alcoholism and from a drink. And why would I not want to take the action? Why would I refuse or deny or not even pay attention to what the action is? And anyway, so that was my nine step experience in a nutshell. And then, while that nine step process was happening, because of course you can't make all those amends in a few hours, that takes a long time. Like the book said, it's a long road of reconstruction. We started working the 10 step, which I love because I tell people I talk to God 400 times a day. And some of them look at me like I'm crazy. Like, how is that possible? And for me, it's very possible because I think of myself a million times a day. And what I'm trying to do is every time I'm being selfish or I'm angry or I'm distracted is to just ask God, to take this from me, or God, relieve me from this fear, or relieve me from this resentment, or help me be focused, or help me just be honest with the group today rather than care about, how good I sound or something of that sort. Like always using this 10 step to keep me right sized, especially while I'm going through the nine step promises. I'm sorry, through the nine step action. And of course, the 10 step is something I have to live permanently, and admitting I'm wrong, which is very hard to do. But it's so much easier when I have a relationship with God, when I have people that I could be open and honest with. It's so much easier to admit I'm wrong. When I'm not working this program, when I'm avoiding things and I'm stuck in my head will convince me every single time that what I'm doing is right. I will win every test. I will pass every lie detector. I'm right. That's just the way it is. And just one last thought, it's my alcoholism is not this big monster. It's this tiny little leprechaun speaking to me on my shoulder, convincing me all the time of things that are not necessarily what's good for me. That's the way the alcoholism works for me, even still to this day. Translate, please. షూర్. ఏంటంటే ఆయన ఆ, తొమ్మిదో సోపానం గురించి చెప్తూ ఆల్మోస్ట్ ప్రతి అమెండ్ చెయ్యాలి. కొన్ని డైరెక్ట్ అమెండ్ చేయలేము, ఇతరులకి హాని జరిగితే తప్ప అన్ని అమెండ్స్ చెయ్యాలి. కొన్ని కొన్ని సార్లు అమెండ్ చేయటం ఆ, ఆ, ఏంటంటే దొరకకపోవచ్చు. సో ఎగ్జాంపుల్ కి ఒక హై స్కూల్ ఫ్రెండ్ నేను హామ్ చేస్తే ఆ, ఆవిడికి దొరకలేదు నాకు. సో నేనేం చేశాను, కొన్ని బిగ్ బుక్లు కొని ఒక అమ్మాయిలు ఉండే హాస్టల్ కి పెట్టాను, తీసుకెళ్ళాను. సో అలాగే ఏదో విధంగా నేను అమెండ్ చేయాలి.
ఇది లాంగ్ ప్రాసెస్, ఒక 4 గంటలు అయ్యేది కదా ఎమ్ఎన్స్. సో అందుకనే ఇది మొదలు పెట్టాక కొన్ని ఎమ్ఎన్స్ అయ్యాక 10 స్టెప్కి వెళ్ళిపోతాం. సో ఈ ఏంటంటే చిన్న ఎటకారం నుంచి పెద్ద హామ్ దాకా ఎన్నాటికి అమెండ్ చెయ్యాలి. 10 స్టెప్ లో కూడా ఏంటి, ఒకవేళ నాకు ఏమన్నా వస్తే, నేను చాలా మంది అంటారు, పిచ్చోడు అనుకుంటారు, నేను సుమారుగా 400 సార్లు వెళ్ళొచ్చు నేను రోజులో దేవుడి దగ్గరికి. ఆ, ఎందుకంటే నేను కొన్ని లక్షల సార్లు నా దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటాను, నా గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాను. ఆ లక్షల సార్లు 400 సార్లు ఏం పెద్దది కాదు. సో ఆ, ఆ, ఏంటి, ఒకవేళ నేను డిస్ట్రాక్ట్ అయినా, లేకపోతే నాకు కోపం వస్తున్నా, ఏది వస్తున్నా, దేవుడా ఇది తీయి, ఆ, నన్ను నిజాయితీగా ఉపయోగపడేలా ఉండు అని చెప్పుకుంటాను. ఆ, సో ఆ, స్వార్థం లేకుండా ఉండవు అని ఇలాగ నేను అడుగుతాను దేవుణ్ణి ఎప్పటికప్పుడు, ఉపయోగపడేలా ఉండవు హోమ్ గ్రూప్ లో అని. సో ఆ, ఇది లైఫ్ లాంగ్ ప్రాక్టీస్ అండి, 10వ సోపానం. అండ్ నాకు ఇంకోటి అర్థం కాదు ఏంటంటే, ఎందుకు ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగకూడదు మనం? ఆ, మనం ఒకసారి రుచి చూసాక, ఆ, అది అర్థం కాదు నాకు. ఎందుకంటే నేను రుచి చూశాను, ఆ పవర్ రుచి చూశాను, ఆ ప్రశాంతత రుచి చూశాను. ఆ, నాకు అదే అర్థం కాదు, చాలా మంది ఎదగడానికి ఇది అవుతూ ఉంటారు. సో ఈ ఎంఎన్స్ అన్ని చేసుకుంటూ నేను 10వ సోపానం నిత్యం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. తప్పు జరిగితే నేను తప్పు ఏంటి అని అమెండ్ చేయాలి, మళ్ళీ 10వ సోపానం అదే ఆ, అని చెప్తున్నారు. ఆ తప్పు ఒప్పుకోవడం నాకు కష్టం. కాకపోతే ఆ పవర్ను ఉపయోగించి ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్ళు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. And so, continuing with that process of turning my thoughts towards others, there's very specific instructions in the book that if we don't have others with the experience, if we don't carefully read, we miss. And the 10 step isn't just saying I'm wrong, or the 10 step isn't just praying. It's a compilation of all of that, including turning my thoughts to someone else so I get outside of myself, or to make a situation correct that I've just wronged, which, as you know, is very difficult in the moment, but that's why we have to live it. That's why we get the practice and it becomes automatic. When I'm doing that regularly, it's automatic for me. When I'm not doing it regularly, my head's always convincing me, oh, it's okay. Oh, it's not a big deal. And again, I'm going towards God or I'm going towards a drink. If I choose not to make this correct, is that going towards God or a drink? If I choose not to admit I'm wrong here, even though I know I'm wrong, is that going towards God or is that going towards a drink? And I want to try to always go towards God. And I love the 11th step exactly as it's written in the big book, in the American book, Alcoholics Anonymous, on page 86. But I love the instructions for me to review my day at night. I take a look at where I was resentful, selfish, or dishonest. I see what I could do better. I could see if I was kind and loving. I pay attention to anything I'm keeping a secret so I could discuss it with a friend or a sponsor. I ask God for forgiveness. I wake up in the morning, I ask God to divorce my thinking from dishonesty and selfishness. And then this note card that I have with all the mistakes I made the day before, I have in front of me, and I ask God for the power to correct those. So the 11th step for me, if I was to summarize it in simplicity, I would say the 11th step is a review of how I worked the first 10 steps that day. And as long as I'm reviewing my first 10 steps, then I can wake up the next day ready to practice the 12th step, which is carrying the message of all the principles. And how do we carry those? Not with words. Sure, right now I'm talking, but it's not the words that's most attractive, it's the actions. And it's the actions I've seen in the community where I was imprisoned or I was kicked out of schools or in fights. I've seen the community where I lived, my family, the people in my neighborhood, my landscaper, you name it. They see something in me they want, they end up coming to Alcoholics Anonymous too. I mean, that's the short version. But being attractive, having connections with people, them seeing a change in me is very inspiring to them. Some of them come in to recovery of AA. Some of them we end up having conversations and friendships that are about more than just music. Translate, please. సో 10వ సోపానంలో జస్ట్ నేను వెళ్ళి నాది తప్పైందని చెప్పటమే కాదు,
ఇది మొత్తం హోల్సమ్ స్టెప్. మొద 4వ సోపానం నుంచి 9వ సోపానం దాకా. సో ఇతరులకు కూడా ఎలా, నేను ఇతరులకు ఎలా సహాయపడగలుగుతాను అని ఇమీడియట్ ఆలోచనలోకి వెళ్ళాలి. ఇతరులతో డిస్కస్ చేయాలి, అమెండ్స్ చేయాలి, అవసరమైతే నా తప్పేందని చెప్పి ఇమీడియట్ గా ఇతరులకు ఎలా సహాయం పడాలి. స్టార్టింగ్ లో చాలా కష్టంగా ఉంటుంది, కాకపోతే చేయగా చేయగా ఇది పార్ట్ ఆఫ్ ద మైండ్ అయిపోతుంది, యాక్షన్, ఈ కార్యాచరణ. ఆ, ఆ, అలాగే 11వ సోపానం అన్నది నేను క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే, మొదటి 10 సోపానాలు ఎలా చేశానో నేను నైట్ రివ్యూ చేసుకునేది. ఎక్కడెక్కడ నేను స్వార్థంతో, లేకపోతే స్వార్థ చింతన, లేకపోతే కోపాలతోటి, ఎవరితో ప్రేమగా ఉండగలిగాను, ఎవరితో లేను, ఇవన్నీ కూడా నేను రివ్యూ చేసుకుని ఒక కార్డ్ లా చేసుకుంటాను. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అవన్నీ మార్నింగ్ మెడిటేషన్ లో, ఆ రోజు నైట్ అడుగుతాను, మార్నింగ్ కూడా మెడిటేషన్ లో ఇవన్నీ ఎలా, అదే మెడిటేషన్ అంటున్నాము, దేవుణ్ణి అడుగుతాను బేసిక్ గా. ఆ, ఏంటంటే ఇవన్నీ ఎలా తీయాలి అని చెప్పి, అదే ఇవన్నీ తీయాలి. నేను 11 స్టెప్ రివ్యూ చేస్తే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఫ్రెష్ గా లెగ్గలుగుతాను. లెగిసి మళ్ళీ 12 సోపానాలు ఇతరులకి పాస్ చేయటం, 12 సోపానం చేయగలుగుతా, 12 స్టెప్. ఇతరులకి పాస్ చేయటం అంటే ఉత్తి పదాలు కాదు. ఇప్పుడు నేను వచ్చి మీటింగ్ లో మాట్లాడుతాను ఈ పదాలే, కాకపోతే నేను ఎలా ప్రవర్తిస్తాను అది ఇంపార్టెంట్. నా కమ్యూనిటీలో చూస్తాను, నేను చాలా జైలుకి వెళ్ళాను, చాలా గొడవల్లో ఉన్నాను, వాళ్ళందరూ నాలో మార్పుని చూస్తాను. నేను చాలా మందితో మాట్లాడతాను కూడా బయట, వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను. కొంతమంది ఏఏకి వస్తారు, ఆ, కొంతమంది ఉత్తినే ఫ్రెండ్షిప్ మొదలవుతుంది వాళ్ళతోటి, ఆ, ఏఏకి రాకపోయినా. సో ఏంటంటే నేను ఒక ఉదాహరణగా ఉంటేనే, అట్రాక్టివ్ గా ఉంటేనే నా దగ్గరికి అప్పుడు వాళ్ళకి నమ్మకం కుదురుతుంది అంటే. సో నా నడక ఉండాలి, ఆ, నేను మాట్లాడటమే కాదు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So Dr. Bob used to say, carry the message and sometimes use words. So again, it's the program of action that carries the most message. It's the humility at the business meeting. It's the ability to say I'm wrong, uh, to a sponsee, even though I'm the sponsor and I'm supposed to know so much, and all these things. It's the actions that really allows the program to speak to us. It allows us to be an example, to really pierce the thick wall, the thick stubbornness of alcoholism, but to really pierce it. And again, and my mom used to say all the time, and I rolled my eyes every time she said it, but action speaks louder than words, and it's so true. So the 12 step for me though is about more, in its actions, is about more than just sponsorship. The 12 step to me is about living these 12 principles. It's about how I act in my home life with my family, how I act with my friends and my relationships, how I act in my business affairs, all of these things, how I act in the service structure. I've been very fortunate with Alcoholics Anonymous. I've been all over the world with it. I've served in different, service structures, different conferences. I've worked at the General Service Office, different roles, and met many people, service assemblies, conventions, you name it. And it's the principles that allows me to, and I'm just a drunk like everyone else, but it's the principles that allow me to connect best with the alcoholic. When I start to get a little too full of myself, or a little bit more proud about knowledge versus my experience, I guess what I'm saying is I can connect when I'm having a conversation with another alcoholic and we're sharing experience. Nobody's giving advice to anybody. Sure, if one of my friends in AA is an accountant, I might ask him for accounting advice. But again, like I said at the beginning of this talk, I'm talking about AA and the workings of AA and the steps and the service. I'd much rather share experience with someone than give someone advice or them give me advice. Like, that's how we grow. A sponsor's job is not to tell somebody what to do or to discipline them or fix them or whatever. It's the sharing of experience, strength, and hope. It's the sharing of what we've done to get through a situation, or what we've done to make amends where we were scared, or how we got through the loss of a child and didn't drink, or whatever it is. Like, it's these things that we share with each other that make us stronger. And it's the good and the bad too. Everything's not always peachy cream. We lose our mom from cancer. We lose a child. We lose a job. Somebody breaks up with us. Like, these things happen.
But again, what do we do with those? And it's always been sponsees that have saved my life because it's been a phone that I've had to answer to try to be there. It's always the commitments at the prison or the commitments in the service structure that has given me the opportunity to thrive with Alcoholics Anonymous. And again, it's always the actions of AA. It's never the thoughts, it's the actions. Translate, please. సో సో 12వ సోపానం అంటే ఉత్తి స్పాన్సర్షిప్ కాదు నా ప్రకారం. ఏంటంటే నా కార్యాచరణ, నాకు నేను తప్పు చేసినప్పుడు నా స్పాన్సీ అయినా వెళ్ళి ఒప్పుకోగలిగాను తప్పని చెప్పి. నేను నా బిజినెస్ మీటింగ్ లో ఎంత వినయంగా ఉంటున్నానో చూడండి. ఆ, ఆ, ఏంటంటే ఆ ఎంత కూడా కార్యాచరణ నేను చెయ్యాలండి. ఆ, ఇది నేను చాలా మొండి తాగుబోతుంది. తప్పు ఒప్పుకోవాలన్నా లేకపోతే ఇవన్నీ చేయాలన్నా నేను ఏంటి. ఆ, కాకపోతే ఈరోజు ఆ, నన్ను ఆ, నా ఎలాంటి పరిస్థితుల నుంచైనా కాపాడింది ఈ కార్యాచరణ. ఆ, నా మొత్తం జీవితం అంటే శుభ్రంగా రోజీగా ఉండదు. కష్టాలు వస్తాయి. ఆ, తల్లిదండ్రులు అదే క్లోజ్ వాళ్ళు చనిపోవచ్చు. లేకపోతే జాబులు పోవచ్చు, ఏదో ఒకటి అవ్వచ్చు. వచ్చినప్పుడు నేను నాకు ఈ కార్యాచరణే పనిచేసింది. అంటే ఇలాంటి మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది, లేకపోతే ఏదో స్పాన్సీ ఫోన్ చేస్తాడు, సో నేను మా ఫోన్ ఎత్తాల్సి వస్తుంది. సో ఇలాంటి కార్యాచరణే నాకు పనిచేసింది. నేను స్పాన్సర్షిప్ అంటే నేను వాడికి వెళ్ళి ఇది చేయి అది చేయి అని చెప్పటం కాదు, నా అనుభవం పంచుకోవాలి. ఆ, నేను ఎవరి జీవితాన్ని నడపడానికి లేను ఇక్కడ. నా అనుభవం పంచుకుంటాం అంతే. అదే బెస్ట్ వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, మా తల్లి పోయినప్పుడు నేను ఎలా బయట తాకుండా ఉన్నాను, లేకపోతే నాకు ఉద్యోగం పోయినప్పుడు నేను ఏం చేశాను. సో అలాగా నా అనుభవం పంచుకోవాలి. ఈ కార్యాచరణ మా 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 అమ్మ ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉండేది, బాబు నీ పదాలు కాదు బాబు, నీ కార్యాచరణ చూపిస్తుంది అని. సో అదేం కొత్త కాదు. ఆ, నా నా అనుభవంలో నేను కూర్చుని ఆలోచిస్తే ఏం కాదు ఆలోచనలతోటి, కార్యాచరణతోటే అవుతుంది. ఆ, అని నేను చాలా చోట్ల అంటే ఏఏలో చాలా చోట్ల పనిచేశాను. ఎన్నో సర్వీస్ కాన్ఫరెన్స్లు, జిఎస్ఓలో పనిచేశాను, యానివర్సరీలో పనిచేశాను, సర్వీస్ కాన్ఫరెన్స్లో పనిచేశాను. సో ఇవన్నీ చేశాను నేను కార్యాచరణ అంతా. ఆ, అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే నన్ను ఈ స్టెప్స్ మరి నాలెడ్జ్ తోటి ప్రైడ్ అది పెంచుకోకుండా సింపుల్ గా పెట్టాలి, అందుకని ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేయాలి అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ క్రేగ్. Thank you. So working these 12 steps has connected me to the home group. The people that took actions that were showing me the way were involved in the business meetings, were taking positions at the district service, was taking positions at the area service, was doing things locally to carry the message of Alcoholics Anonymous, because I learned even the steps could be all about me, because if all I'm doing is getting well for me and then going to get what I need, and again, this is not for anybody on the meeting, this is just me sharing my experience. I don't judge you. I just can't comprehend being in AA and not doing service. I can't comprehend being in AA and giving my time. I mean, I even at a young age, when I was going to, working 50 hours a week and taking 5 college courses, I was still involved in service. I was still sponsoring. When I had a rare form of pneumonia and we didn't know if I was going to make it, I was still currently serving the area as its treasurer and doing what I needed to do to stay connected. When I had lost a child, and it was the prison commitments and it was the sponsees that kept me connected while my mom was dying of cancer, and I was with her every day while she was dying. By the way, she was very supportive. She was an Al-Anon, but I was still doing service every day. I was there for my mom, but I was also working with others in Alcoholics Anonymous, because for me, it's not an either or an or. It's part of my life. And no, it's not all of my life. I do a lot of things that aren't Alcoholics Anonymous, but the program of action is all about my life. What I live, as far as what Alcoholics Anonymous has showed me, is all the time. And I enjoy AA service. I enjoy having discussions about how we can improve Alcoholics Anonymous. I enjoy looking at what we can do better. I enjoy connecting to people overseas and hearing what they have to say and us learning. I enjoy being accountable. I enjoy being wrong sometimes. It's like all of these things, like, I don't know, it feels good to learn. It feels good to connect.
I'm in a room right now. I'm sure some speak English, but I don't know how many. And again, appreciate the interpreter, but and I've been in many rooms where no one spoke English except me and the interpreter, but we can connect because all we do is share our experience of how we work this program, how we use the traditions in our home group, how we use the concepts in our service structure, how we use the steps in our life. And we don't want to go back to the desperation of needing and obsessing and uncontrollably desiring alcohol to the point where we couldn't show up for a dying grandma, or we couldn't show up for our kid, or we couldn't walk our dog, whatever it was. That's how obsessed we were with alcohol. And we don't have that anymore. So we can rejoice in, conversation about the actions we need to take to be better. Translate, please. సో ఈ కార్యాచరణ అన్నది నేను స్టార్టింగ్ నుంచి చేస్తున్నానండి. ఏంటంటే నేను 5 జాబులు చేసి కాలేజ్ చేసేవాడిని కొత్తల్లో, నేను యంగ్ గా ఉన్నప్పుడు ఏలో. అప్పుడు కూడా నేను సర్వీస్ చేసేవాడిని. నాకు నిమోనియా వచ్చి మంచాన పడ్డాను. అప్పుడు కూడా నేను ఇక్కడ ఆ సెక్రటరీ బాధ్యతలు నేను చేసేవాడిని. మా అమ్మగారు క్యాన్సర్ తో పడుకున్నారు. అప్పుడు కూడా నేను రోజు స్పాన్సిల్తో కనెక్ట్ అయ్యేవాడిని. అంటే మా అమ్మగారిని చూసుకోలేదని కాదు, ఇవన్నీ చేయలేదని కాదు, కాకపోతే ఏ పనులు మట్టుకు రోజు చేసేవాడిని. సో కార్యాచరణ అది ఆ కార్యాచరణ ఎందుకంటే నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను. అంటే నా అర్థం ఏంటంటే ఉత్తే నా జీవితం కాదు, నేను ఇంకా కాకుండా చాలా చేస్తాను. కాకపోతే కార్యాచరణ మటుకు కంపల్సరీగా చేస్తా. నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను మీ అందరితోటి మాట్లాడటం. ఇక్కడ చాలా మందికి ఇంగ్లీష్ వచ్చి ఉండొచ్చు, వచ్చి ఉండకపోవచ్చు. ఇంటర్ప్రిటర్ ఉన్నాడు, కాకపోతే కొన్ని రూమ్స్ లో ఓన్లీ ఇంటర్ప్రిటర్ నాకే వచ్చు ఇంగ్లీష్. కాకపోతే నేను వాళ్ళ మాటలని వాళ్ళ నుంచి కూడా నేర్చుకోవడానికి, నేను తప్పు అని నేను రాంగ్ అని ఒప్పుకోవటం కూడా అప్పుడప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తాను. అలాగే నేర్చుకోవటం కూడా ఎంజాయ్ చేస్తాను అని చెప్తున్నారు. కాకపోతే ఇవన్నీ కూడా కార్యాచరణ లేకుండా ఏమీ జరగడానికి ఫైనల్ గా చెప్పారండి. గ్రేట్, ప్లీజ్ గో హెడ్. Sure, and I'll just wrap up the share with first of all, thank you again so much for the group for having me. You're doing way more for me than I could do for you, giving me the opportunity to get outside of myself, giving me a commitment to show up for, giving me the chance to share the joy that if I don't share it, it just builds and builds and builds. And so it's good to get it out. And thank you again for the interpretation so that we can all connect. And I just want to end the share and my thought process with, I would be nothing without Alcoholics Anonymous. There's people in Alcoholics Anonymous that have let me down. The program is perfect. The people aren't. There's home groups in AA that haven't done what I thought they should. And all of these things, like we have feelings and we have resentments and all these things, but AA and God has always been there to relieve me from the obsession, has been there to support me in my life, has been there to catch me when I fall, has given me what I've never had, the power and the confidence to live a thoughtful, peaceful, useful life. And it really is beyond my wildest dreams. And again, everything is not perfect ever, but I always feel comfortable and safe because I have the safety net of Alcoholics Anonymous and the safety net of the 12 steps to get me through any situation. And I'm very grateful for that. So thanks for the opportunity to share with you guys again. And Karthik, thank you for interpretation. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ముందు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు. ఇందాక కూడా ఒక మాట చెప్పారు ఆయన, స్టెప్స్ కూడా చాలా విధంగా ఫైనల్ గా చూసుకుంటే స్వార్థంలోనే ఉంచుతాయి. ఎందుకు అంటే నేను బాగుపడడానికే చూస్తూ ఉంటాను. స్టెప్స్ యొక్క అర్థం పూర్తిగా తెలిస్తే తప్ప కాంట్రవర్సీ క్రియేట్ చేయడానికి చెప్పట్లేదు. సో నేను సర్వీస్ చేయకుండా ఎలా ఉంటుందో నాకు అర్థం కాదు. ఏఏలో సర్వీస్ నన్ను స్వార్థం నుంచి బయటికి తీసుకొస్తాయి. అండ్ ఇంకోటి, ఈ కార్యాచరణ వల్ల నేను చాలా ఎంజాయ్ చేస్తానండి ఏఏని. అలాగే ఎన్ని పర్ఫెక్ట్ ఏం కాదు. చాలా మంది ఏఏలో నన్ను లెట్ డౌన్ చేశారు. చాలా మంది స్పాన్సర్స్ కూడా సరిగ్గా చేయరు, హోమ్ గ్రూప్స్ కూడా సరిగ్గా ఉండవు. కాకపోతే డిసైన్మెంట్స్ ఉండొచ్చు కొన్ని. కాకపోతే ఓవరాల్ గా చూస్తే నన్ను ఏఏ
నా దేవుడు ఎప్పుడు నన్ను లెట్ డౌన్ చేయలేదు. ఇవన్నీ ఉన్నా నేను ఈ రోజు బాగానే ఉన్నా. ఎప్పుడు ఏంటంటే కష్టం, ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నా, ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గా లేకపోయినా నేను ఈ రోజు బాగానే ఉన్నా. ఆ, మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తూ, మీకంటే నాకు ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది నేను వచ్చి షేర్ చేసినందుకు అని చెప్పి సెలవు తీసుకుంటున్నారండి. ఐఎమ్ స్టాపింగ్ ద రికార్డింగ్. 1 second. Something wrong. The recording is not stopped yet.